From the books that I have taken with me, from this to bring and to take away library, this one is really wonderful. So I'm going to read it out aloud from where I am right now. German. Sie schaut ist die Matriarchin der Sie-Familie. Sie ist die größte Kuh auf dieser Seite des großen Wassers. Aber sie ist uralt und man merkt es ihr an. Mitten in ihren Predigten überfällt sie manchmal ganz plötzlich die Erinnerung an eine lang zurückliegende Beleidigung. Und dann unterbricht sie wütend die Predigt, fordert eine Entschuldigung und reißt wie wild geworden Sträucher aus, die sie nicht einmal essen kann, weil ihre Backenzähne schon ganz abgestumpft sind. Ihre Sinne sind ebenfalls abgestumpft. Es kommt vor, dass alle, selbst die ganz kleinen Kälber, einem seltsamen Geräusch nachspüren. Und sie die einzige ist, die sich in die falsche Richtung dreht, um Witterung aufzunehmen. Manchmal trompetet sie wie aus heiterem Himmel und an niemand Bestimmtes gewandt. Wer? Oder sprich lauter. Sie stellt sich Mitgliedern ihrer eigenen Familie vor. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, sagt sie. Oder dein Ruf eilt dir voraus. Ein Bulle, fuhr sie jetzt fort, und für einen Moment wirkte sie klar und gebieterisch, ist bloß der Gräber. Du bist die Freigegrabene. Du hast dich verändert. Und weißt du auch, was sich an dir verändert hat? Ich habe einen Kälbertunnel in mir. Matsch murmelte diese Worte in förmlichem Tonfall, aber teilnahmslos. Natürlich wusste sie Bescheid, und verändert war bestimmt nicht das richtige Wort. Es klang viel zu wenig nach Verstümmelung. Also bist du, soufflierte, sie schaut, nicht mehr heil. Nein, geheiligt, trompetete die Matriarchin. Sie warf den anderen großen Kühen einen frohlockenden Blick zu, als sei Matsch auf einen Trick hereingefallen, und fügte dann plötzlich wieder ernst hinzu: Auf der ganzen Domäne gibt es nicht Heiligeres als einen Kälbertunnel. Sie beäugte Matsch über ihre beeindruckenden Stoßzähne hinweg. Gib dich zu erkennen, befahl sie. Matsch, sagte Matsch und senkte den Kopf. Offensichtliche Anzeichen von Geistesschwäche schüchterten sie ein. Ich bin Matsch. Well, here you can learn a lesson too. When you love a book, when you like it, you don't talk about it, you read it. 2. Das Gebiet ist ein geschlossener Kreis, umgeben von Wasserringen. In den uralten Liedern und Gedichten heißt es der Ort oder die Insel. Heutzutage, wie schon seit Hunderten von Jahren, nennt man es die Domäne. Der erste innere Wasserring ist salzig und mehrere tausend Kilometer breit. Der zweite äußere Ring, benannt als das ewige uferlose Wasser, ist noch breiter, aber sein Wasser ist süß. Wo die beiden Ringe sich treffen, verhindert ein leuchtender, haarfeiner Streifen das Ineinanderschwappen der Wasser. Und dahinter, jenseits des ewigen uferlosen Wassers, liegt das Geheimnis. Und das kann alles Mögliche sein. Land, Wasser oder Feuer. I love this book. It's written brilliantly. It's from the perspective of elephants. It's a book by Barbara Gowdy, she's called, and the publisher would be Kunstverein. Oh, I'm sorry, I cannot read it because it's not sharp yet. It's Kunstmann. Yeah, exactly. K-U-S-T-M-A-N-N. And it's called Der weisse Knochen, the white bone. It's brilliant. The way it is written, the way it is made up, like with this map of the domain where the elephants live. And I just read the part where the old matriarch, which would be a patriarch, oh no, matriarch is a woman, yes, exactly, is telling the younger elephant that her birth canal is the most
And then she was like waiting for what the young would say. Best thing you got. And then she started the sentence and said, now that you have been given birth and also been made pregnant, you are, and the elephant said, not whole anymore. And the matriarch then said, you are holy now. It's so funny the way these elephants talk, and you can tell that one is old and the other one is young, and they all have their special ways, and that's the name they got as well. So it's been written in English by Barbara Gowdy, and this that's why it is called Kunstmann, because it's this publisher's name. Okay. And it says it's a novel, so it's the story of these elephants, you know. That's the elephant family. This is so that you know what the pictures signify. And here you got their tree of life. There is some others. And then there is some vocabulary translated from the elephant language. I love it. And then it starts. Here it is. I started reading it because the first sentence also is good in the prologue. If you live long enough, you forget everything. That's the first sentence. I love it. I'm gonna read it. Even though on the side this book looks a bit dirty. And I don't like dirty books. Like when books are really old, you can tell a lot of people have had it in their hands. And because 50% of humanity does not wash hands after having been to the toilet, which is mainly the not female population I'm talking about, you can tell that it must be quite dirty. And the other thing is that I wanted to tell you, now that I have told you about this, you cannot really know how dirty a book is, but when you know about the public telephones that we used to have at the stations in Switzerland, so they have once published the most dirty thing in Switzerland is these public telephones. And now the next dirty thing is the touch screens where you can get your tickets from the ticket seller, the automatic one. So I have read that from the government's own statistical office. They always publish their new findings. So all the bacteria they got from this touchscreen is really gross. So that's why I'm saying a book, even though made from wood that does clean itself, is not a clean thing, because, you know, it would just capture all these dirty bacteria, and then whenever you pass by it, you grab them as well. So we should praise the PDF then, which would not transmit any bacteria. But the other thing is, I heard somebody on the internet talking about health, and then she went, well, sometimes when you go into a foreign city, you should just walk through the dumps and really inhale all the new bacteria to you, new bacteria. And also when you touch people, you should really kind of, you know, after having inhaled all this bacteria, you should just eat your own snot, going like this, and then swallow it, which I'm not gonna do, so that you can like pimp your immune system and not get ill, because it's wildly known that children that are in a cow's stable
when they are young and kind of inhale this air in there, they get the best immune system from that. And I have witnessed that from Miley, a child that was born on a farm, and I saw it grow up the first 3 years, so that I can tell you it's true. So now, goodbye for now.